அடுத்த யூனிட் வந்து க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கெமிஸ்ட்ரி. இப்போ எல்லோரும் என்வாயன்மெண்டல் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு. என்வாயன்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. எஸ்பெஷலி அதில் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப நிறையா இருக்குது. அதனால் கெமிக்கல் கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் பேர் ரொம்ப கெட்டு போயிடுச்சு. இதெல்லாம் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஜனங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வெளியில் லேக்ஸில் இது பண்ணுறது, வாட்டர் பாடிஸ் இது பண்ணுறது, அப்புறம் ஏரில் இது மிக்ஸ் பண்ணுறது, இது மாதிரி பல இடங்களில் இது மிக்ஸ் பண்ணதுனால தி என்வாயன்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகி இப்போ எல்லாருக்கும் கெமிஸ்ட்ரினால கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ்னால கொஞ்சம் பயம் வந்துட்டு. இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து முதல்ல ரொம்ப ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணது. கேன் see the history. இந்த அவேர்னஸ் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து என்வாயன்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுறது, நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை அஃபெக்ட் பண்ணுறது என்ற ஐடியா வந்து முதல்ல சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங்னு ஒரு புக்கு பை மிஸ்ஸஸ் ரைச்சல் கார்சன் 1962 இந்த புக்கு அவங்க எழுதினாங்க. அப்போ வந்து அமெரிக்காவில் பஃபலோன்னு ஒரு சிட்டி, நயாகரா ஃபால்ஸ் பக்கத்தில், அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லவ் கெனால்னு ஒரு ஸ்மால் க்ரீக். அது பேர் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டு. இது யூ கேன் கால் இட் ஹேட் கெனால். அந்த கெனாலில் அங்கே பக்கத்தில் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட், ஹூக்கர் கெமிக்கல் கம்பெனி, அவங்க பலவிதமான கெமிக்கல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ரப்பர் அடிட்டிவ்ஸ், வேரியஸ் அதர் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் பென்சீன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகிற காம்பவுண்ட்ஸ் கம்பெனியில் இந்த கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சில வேஸ்ட்டு ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணாக்க அந்த ஃபில்ட்ரேட்டெல்லாம் வேஸ்ட்டு, அதுலேருந்து காம்பவுண்ட் வராது. அதெல்லாம் ஒரு ட்ரம்மில் அடித்து இந்த லவ் கெனாலில் ஜஸ்ட்டு போட்டு விட்டாங்க. அது வந்து கொஞ்ச நாள் ஆக அந்த ட்ரம்மெல்லாம் துருப்பிடிச்சு அதில் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த லவ் கெனாலில் வெளியில் வந்துடுச்சு. அதை வந்து அங்கே இருக்கிற இது லவ் கெனாலில் வந்தது நிறையா பேருக்கு ஜஸ்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. அதனுடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் அவ்வளோ தெரியல. அங்கே இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த லேண்டை வந்து வீடு கட்டுறதுக்காக ப்ரமோட் பண்ணி எல்லாருக்கும் விற்று அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் வீடு கட்டிட்டாங்க. வீடுக்கு போனாக்க கீழெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிக்விட் வருது, ஃபோம், அதுக்கப்புறம் லிக்விட், அதெல்லாம் கால் கையெல்லாம் எரியிடுது, மூக்கில் எரியிடுது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி பொல்யூஷன், கெமிக்கல் பொல்யூஷன். இது வந்து சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங் biologist and an environmental activist Rachel Carson wrote the book. The book highlighted the adverse effect of chemicals on the environment. என்வாயன்மெண்ட்டில் எப்படி ரொம்ப மோசமாக எஃபெக்ட் இருக்குன்னுட்டு அவங்க அந்த புக்கில் எழுதியிருக்காங்க. லவ் கெனால் became synonymous with massive tragedy due to pollution by chemicals released into the environment accidentally and more often with full knowledge of chemical companies. இது வந்து இருக்கிறதுக்குள்ளே பெரிய மேசிவ் ட்ராஜடி. அது வரைக்கும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடென்டலாக ரிலீஸ் ஆச்சா இல்லாட்டா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலீஸ் ஆச்சான்னு புரியல. அது வந்து அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு ஐடியா. அதுக்கு தான் கோர்ட்டில் கேஸெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் நடந்தது. இந்த லவ் கெனால் ட்ராஜடி வாஸ் a result of regular disposal of toxic waste by Hooker Chemical Company, the major polluter. இந்த ஹூக்கர் கெமிக்கல் கம்பெனி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண கெமிக்கல்ஸில் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து இந்த நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த லவ் கெனாலில் ட்ரம்ஸில் போட்டாங்க. தி எஸ்டிமேட்டட் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் 21,000 tons. Some of them are carcinogens, cancer producing compounds, benzene, dioxin and PCBs, polychlorinated biphenyls. The polychlorinated biphenyl is used as a liquid for cooling the transformer in electric transmission.
Dioxin is a chemical which is produced in the manufacture of insecticide. இதெல்லாம் the toxic chemicals polychlorinated biphenyl, dioxin, pesticide. இதில் வந்து டயாக்சின் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட். இந்த வியட்நாமில் they used herbicide. அங்கே இருக்கிற ட்ரீஸ்லேருந்து இலையெல்லாம் ஒதுக்கிறதுக்காக பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணாங்க, இந்த ஹெர்பிசைட் யூஸ் பண்ணாங்க. அங்கே வந்து சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த லீவ்ஸ் இருக்கிறது அவங்களுக்கு கவர் இல்லாமல் மேலேருந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சௌரியமாக இருந்து நார்த் வியட்நாமீஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது இந்த ஷூட் பண்ணாமல் இருக்கிறத அந்த இலையெல்லாம் எடுக்கிறத அந்த ஹெர்பிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணாங்க. ஹெர்பிசைட் மேனுஃபேக்சரில் இந்த டயாக்சின் இஸ் பை ப்ராடக்ட். இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன்லி ஸ்மால் காம்பவுண்ட்ஸ். அதுக்கு பேர் ஏஜென்ட் ஆரஞ்சுன்னு வச்சாங்க. இப்போ அது கொஞ்சம் ஆரஞ்சு கலர் காம்பவுண்ட். அதை ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா இந்த ரெகுலர் ஹெர்பிசைடோட இந்த டயாக்சின் வந்தது. இந்த டயாக்சின் இஸ் கேன்சர் ப்ரொடியூசிங். It can also produce a lot of itching and various other side effects. The pesticides also அதனுடைய எஃபெக்ட், அதில் வர பை ப்ராடக்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ். இந்த ஹூக்கர் கெமிக்கல்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் this above products, Hooker Chemicals and Plastic Corporation, that's the name, full name of the company. The above compounds were not only toxic but also teratogenic. இது இன்னொரு ட்விஸ்ட்டு. டாக்ஸிக் மாத்திரம் இல்லை, டெரட்டோஜெனிக்னாக்க அந்த காம்பவுண்ட் வந்து எம்ப்ரியோவை சேஞ்ச் பண்ணும். அதில் சேஞ்சஸ் பை அஃபெக்டிங் த டிஎன்ஏ ஆஃப் தி க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ. ஸோ அதனால் when the child is born, it will miss a limb, it will have cleft palate. இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மால் ஹோல் இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறையா children were born with so many different birth defects. The above compounds persisted due to long half-life. இது காம்பவுண்டு என்வைரன்மெண்ட்டில் வந்ததாக இது வந்து ரொம்ப நாள் அந்த காம்பவுண்ட் டீகம்போஸ் ஆகாமல் இந்த என்வைரன்மெண்ட்லேயே இருந்தது. இதுக்கு பேர் ஹாஃப் லைஃப்னாக்க ஒரு காம்பவுண்ட்ஸே ஒரு 10 கிராம் வெளியில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் சாயிலில். அது வந்து 5 கிராம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட். இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஹாஃப் லைஃப்லாம் வெரி லார்ஜ், ஃபியூ இயர்ஸ். ஸோ இட் கெப்ட் ஆன் தேர். இஃப் யூ ஆர் ஃபியூ இயர்ஸ், 10 years, so you have 100 or a ton, it will become half a ton in 10 years, and 5 years it will become quarter ton. So the compound will be still available in large quantities, therefore it keeps on having this effect. The இன்னொரு பெரிய tragedy is called Flixborough accident. This happened in a plant of a company, Nipro UK plant. Nipro UK is the company. இவங்க வந்து cyclohexane was produced in this compound. This cyclohexane was produced by a high temperature, high pressure oxidation of liquid cyclohexane instead of the old process involving reduction of phenol and the oxidation of cyclohexanol. இந்த காம்பவுண்ட் வந்து cyclohexanone was originally prepared by reduction of phenol by hydrogen and nickel. You get cyclohexanol. This can be oxidized to cyclohexanone. In the reaction, rather low temperature, low pressure reaction, it has been going on for quite a long time. For அங்கே இருக்கிற scientists, managers, chairman of the company, they wanted a more efficient process. இது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகுது, ஈல்டு குறைச்சலாக இருக்குன்ட்டு
better product onunnu, better timing, more less time, more product. They used this high pressure, high temperature process of oxidation of liquid cyclohexane. The cyclohexane this compound where the benzene ring is reduced completely, all the carbons are attached to another hydrogen. The cyclohexane oxidize பண்றதுக்கு they were using this process with usually it's mixed with oxygen and passed through the catalyst bed at very high temperature and pressure. And this at one point in June 1974 there was a leak in the plant resulting in a huge explosion, killing about 20 people and injuring about 40. The காரணம் cyclohexane is a very easily volatile compound and very easily oxidized. அந்த காம்பவுண்டில் அதில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை விட அதில் தான் வெசல் ஓப்பன் ஆகி ஸ்மால் கிராக் இருந்து வெளியிலேருந்து இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்ததுனாக்கா அது it gets ignited at that high temperature and pressure, produced a big explosion and killed a lot of people. This is called Flixborough accident. So ஒவ்வொன்றா chemical companies were showing more and more damage, big tragic damage. It's simple இதெல்லாம் இல்லை, பயங்கர toxicity and teratogenicity, birth defects, carcinogenicity, producing cancer on people. Now we are familiar in India in 1984, December 2 and 3, Bhopal gas tragedy. Bhopal MP, Madhya Pradesh in India, they had a factory by Union Carbide for manufacturing carbaryl. This is Sevin. It's prepared as a pesticide. It developed a copious leak of a toxic gas. It's called methyl isocyanate. This compound is very toxic and it reacts with water to form the corresponding water added product. You will add water here, HOH, it forms the corresponding carbonyl compound. Both this methyl isocyanate and its reaction products are very, very poisonous and creates cancer, creates birth defects, and thousands of people were killed. That's probably the most massive tragedy due to chemical compound release in the atmosphere. அது அந்த போபால் கேஸ் tragedy ரொம்ப நாள் கோர்ட்டில் இது பண்ணி கிட்டத்தட்ட இந்த இவ்வளோ பேர் செத்து போனது. அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தைகள் அவங்களே எல்லாருக்கும் ஒரே diseases. But in spite of it, the Union Carbide company did not pay sufficient compensation to anybody. In fact, the chairman called Anderson, he just went out of India by plane at the immediate time possible. So now the total number of people affected is estimated to be 15,000. இது ஒரு conservative estimate. இந்தியாவில் நிறைய பேர் poor peopleலாம் they are not included in the census. So you don't know exactly how many people got thing, but very few people got any help from the government at the time of the accident, except some medical help through hospitals. But அதுக்கப்புறம் no compensation for the damages and the injuries, the birth defects of their children, cancer for the persons. So this is how the tragedy evolved. So இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுனால there is so much awareness now of these kind of chemical disasters.
இட்டலியில் ஒரு கெமிக்கல் டிசாஸ்டர் நடந்தது. It produces again carcinogens. So people now want the chemical companies to somehow shift to non-hazardous, non-polluting chemical processes. அவ்வளோ ஹேசட் இல்லாமல் பாய்சனஸ் கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் அது என்வாயன்மெண்ட்டில் பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கிற கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இது வேணும்னு பீப்புள் ஹேவ் ஹியூ அண்ட் க்ரை. இன்ஃபேக்ட் இஃப் அ கெமிக்கல் கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு லொக்கேட் அ பிளான்ட் நியர் அ கம்யூனிட்டி, அவங்க இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ மீட்டிங்கெல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல இதை திறக்கக்கூடாது இந்த ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு அப்ஜெக்ட். Sometimes they have to relocate to another another place which is too far away from human habitation. பக்கத்தில் பீப்புளெலாம் இல்லாத இடத்துல போய் கெமிக்கல் பிளான்ட் கட்ட முடியாது இருக்கும். From these we have the idea of green chemistry. Chemistry where the product is less hazardous, less polluting, and you use all the raw materials properly. From the point the chemical enters the plant, அது உள்ளே வரத்து அந்த லாரியில் உள்ளே வரத்துலேருந்து வெளியில் போகிற வரைக்கும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேஃபாக இருக்கா, ரியாக்ஷன் போது ஜாஸ்தி வேஸ்ட்டு ஜெனரேட் பண்ணுறதா, இந்த வேஸ்ட்டை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ராப்பர்லி ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அதை வந்து நான் டாக்ஸிக்காக பண்ணி வெளியில் விடுறாங்களா, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு there is awareness now that has come. This field is called green chemistry. Definition of green chemistry: economic utilization of raw material, solvents and energy. Raw materials economically use பண்ணாக்க finally when the product is finished there is very little of the raw material used. So அதை dispose பண்ணுறது you may not have much problem with the environment. The solvents are very important. Solvents should be recovered. ஒரு ப்ராசஸில் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணாக்க இந்த ரியாக்ஷன் ஆனப்புறம் அந்த சால்வெண்ட்டை திருப்பி டிஸ்டில் பண்ணி அடுத்த பேட்சுக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும். அது அப்படியே சால்வெண்ட்டை எவாப்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாக்க எல்லாமே என்வாயன்மெண்ட்டில் போய் பீப்புளை அஃபெக்ட் பண்ணும். அண்ட் energy is also a very important aspect. As you have more and more high temperature reaction, அதுக்கு வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த எனர்ஜி வந்து ஃபேக்ட்ரிலாம் மெயின்லி தே ப்ரொடியூஸ் பை ஹை ப்ரெஷர் பாய்லர்ஸ். The high pressure boilers are mostly using coal as the burning material. Coal is converted to carbon dioxide and the heat lende water is evaporated, becomes steam and it is contained in a vessel so that steam வந்து high pressure ஆகிடும். High pressure steam behaves like gas. After a point you can heat the steam, it will behave like gas. This is what is used for heating reaction. And when you use lot of energy, coal use பண்ணாக்க coal produces the carbon dioxide which is a greenhouse gas. அதனால தான் இப்போ climate change, the greenhouse effect of the carbon dioxide, இதெல்லாம் வந்து it is affecting the environment. So நிறைய coal யூஸ் பண்ணாக்க நிறைய carbon dioxide. இந்த கோலை ஹேண்டில் பண்ணுறதே you would have seen earlier in the railway station and also in thermal power plant now. Still lot of thermal power plants are there which use coal as the heating material. அங்கெல்லாம் போனாக்க ஒரே coal dust வரும். The coal dust is very bad for the lungs. இந்த ஹேண்டில் பண்ணவங்களாம் black lungs disease எல்லாம் இந்த coal dustலாம் உள்ளே போய் they get very emphysema, breathing difficulties அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த கோல் வந்து இட்ஸ் வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த். அது வந்து என்வாயன்மெண்ட்டில் போச்சுனாக்க அது இட் கம்ஸ் as particulate matter. The environmental one of the things that is measured to show the quality of air is the amount of particulate matter. The coal dust ஜாஸ்தி இருந்ததுனாக்கா particulate matter increase ஆகும். அதனால இது respiration, production of emphysema, asthma will increase.
So, energy forms a very important aspect of running the chemical plant. And the energy வந்து எப்படி வந்து வேறு தின்ஸாக எப்படி எனர்ஜி இது பண்ணுறது, சோலார் எனர்ஜி ஆர் wind energy by converting it to electricity and using the electrical energy to heat the reaction. Avoidance of hazardous and toxic chemicals and solvents. இது வந்து எல்லாரும் இப்போ we can keep telling the chemical companies and there will be always some hazardous chemical involved, and you have to keep a monitoring process by some kind of environmental agency in the government. They should visit these companies and make sure they use non-hazardous chemicals, non-toxic chemicals and non-toxic solvents. And use of renewables and elimination recycling of waste. Whenever you do a chemical reaction, there is some amount of product which is formed. அது வந்து you can renew the product. So, you get 80% yield, 20% is not converted, and the 20% திருப்பி you can try to get it back. Maybe at least 18% you can get it back or 15%. To that extent, the amount of pollution will be less. Illata and the 20% complete, if you put in the drain, it will affect the water bodies, lakes, the rivers or small canals, etc. And the elimination, totally eliminate the such chemicals and recycling of waste. This is the example of the chemical which was involved in the Bhopal gas tragedy. What they were doing is reacting this 2-naphthol with methyl isocyanate, MIC, and this is the product that is formed by reaction of OH group here. That OH group adds between the C and N, therefore CONHCH3. This is the final product. This is the compound which is produced by reaction of methylamine and phosgene, COCl2, and that forms this compound methyl isocyanate. This is very toxic, carcinogenic and teratogenic, and this compound was used as a pesticide to kill pests on the plants. And you have this Sevin is the name of the compound. This what happened on the night that this accident took place. They had more or less stopped production of this compound. They have gone to another compound which is more effective, but they had in a big storage tank something like 10,000 liters of methyl isocyanate. This is a little gas, it's compressed into this cylinder, and it was stored, a big huge tank in which it was stored. And on the night, around midnight, there was a small leak in the tank, and the methyl isocyanate came out from the factory, and there was some problem with people around that. They have difficulty breathing and they could not place. எதனால் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னு தெரியல. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக people having more and more breathing trouble, and soon the entire city was slowly getting this methyl isocyanate into the atmosphere. And then caution fire, the alarm was rung, and people were asked to breathe, shut the house and breathe inside and use some oxygen or water, steam inhalation to decompose this compound. Then they came up with alternate synthesis, but this was not used very much because the Sevin compound was taken out of the market. If you, instead of using methyl isocyanate, you do it in 2 steps. You take 1-naphthol and react it with phosgene, it forms OCOCl2, one of the Cl is removed, and CH3, CH2.
methylamine, this forms the carbonyl or 7. So, this is the other synthesis. Likewise, in chemical industry, this is not as poisonous as this is carbonyl. COCl2 is poisonous, phosgene. Methylamine is not very poisonous, but still it is not as poisonous as methyl isocyanate. This is how chemical companies give us a sop. முதல்ல ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற கெமிக்கலுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கிறத கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுறது. பட் அதில் லீக் இருந்தாக்கா அதுலேருந்து ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து சப்போஸ் டு பி ஆல்டர்னேட் சிந்தசிஸ். இந்த பாய்சனஸ் இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை டெவலப் பண்ணாங்க.